Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, reading from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 30, description of adverse fruitive activities, text 15, translation, purports by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Обяснява неблагоприятните плодоносни дейности. Ще прочетем текстове 15, 16, може би и 17, първи от коментар на Божествено начало на Бхакти Прабхупада. Asteva madhyopanyastam grihapala ivaharan amayavya pradiptagnir alpaharolpa cheshtitaha asteva madhyopanyastam grihapala ivaharan amayavya pradiptagnir alpaharolpa cheshtitaha asteva madhyopanyastam grihapala ivaharan amayavya pradiptagnir alpaharolpa cheshtitaha aste, he remains. Avamatya, negligently. Upanyastam, what is placed. Grihapala, a dog. Eva, like. Aharan, eating. Amayavi, diseased. Apradipta Agni, having dyspepsia. Alpa, little. Ahara, eating. Alpa, little. Cheshtita, his activity. So we are speaking about or Kapila Deva rather, is speaking about the materialistic attached person who is about to die. Kapila Deva говори за материалистичната личност, привързаната материалистична личност, която наближава смъртта. We have heard in the beginning Kapila Deva explained the influence of time. И така, в началото слушахме как Капила Дева обяснява за влиянието на времето. And she also explained that we are not really aware how time is influencing us. И също той обясняваше, че ние изобщо дори не сме в съзнание как сме повлиявани от времето. Like clouds, they are moving across the sky. We see that. Както облаците, които се движат в небето. And probably the cloud may think, I am moving. И сигурно, най-вероятно,
облака си мисли, аз сам си се движа. Because that is what Kapila Deva indirectly says in the first verse, that the mass of clouds do not know that they're actually moved by the wind. И точно това казва Капила Дев, че облаците, те не разбират, че се движат под силата на вятъра. So we are actually moved by the influence of time and we think we are doing things. И ние всъщност сме движени или бутани под влиянието на времето, обаче си мислим, ние правим толкова много неща. So what he says is that a person engaged in material consciousness, that's the first verse, does not know the powerful strength of time by which he is being carried. So we're actually carried by the powerful influence of time and we're not aware. И в първия стих той казва, както плътната маса от облаци не усеща, че се движи под могъщия поръв на вятъра, човек, който действа с материално съзнание, не разбира, че се носи напред от могъщата сила на фактора време. И това е нашето положение. Ние не сме в съзнание как това се осъществява. Yes, and of course everybody is very busy with producing things. И разбира се, всеки е много заед, произвежда различни неща. Whatever we do, we try to enjoy that. We don't produce anything to suffer. I mean, we do produce things that cause suffering, but we think it's for enjoyment. Всеки произвежда неща, на които така ще се наслаждава. Никой не произвежда неща, заради които да страда. Всъщност, ние произвеждаме и неща, от които ни причинява страдание, обаче си мислим, това е за моето наслаждение. And we have given so many examples of modern inventions which in the beginning appear to be so great advantage and then later turn out to be a big problem. Имаме голям списък, списъкът е много голям, с така модерни технологии, които си мислили, че това е много голямо предимство и голям напредък, обаче след време разбираме, че всъщност това е било това е един много голям проблем създава. Yes. We have so many factories and machines, cars that have some emission and it's causing some change in the climate. Now we are crying, but it's a little late. И имаме толкова много заводи, фабрики и коли, които произвеждат различни замърсявания и тези замърсявания така създава промяна в климата и сега плачем, ревем. Now it has come to such a point because politicians they have a real problem. Because on one hand they know this is a problem, but if we try to solve it, then our quality of life standard will go down. So we cannot do that either. Then nobody will vote for us. И политиците разбират това и те са изправени под един много голям проблем. Те разбират, наистина трябва да спрем това, защото нещата отиват на зле. Обаче, ако спрем всичко това, няма да живеем с така наречения комфорт и тогава никой няма да гласува за нас. Now the school children are going on the street to protest. You don't know that, you don't see the news. This lady, 13 or 14 years old. Swedish. Yeah. Yes, she's the leader of the school children push against or for, to stop climate change. И обаче децата... It's a young girl. Тези, които са учениците, те излизат на протест. И има такава, който гледа новините знае, 13-14 годишно момиче, тя е лидера на всички, които протестират и те правят голям протест срещу глобалното затопляне. She has become the public face of the protest movement of the school children. Тя е станала публичното лице на движението на протеста на учениците. So what they did on Fridays, they didn't go to school anymore, but go on the street to protest. All over Europe, huh?
Yeah, she's becoming famous. She's traveling everywhere, giving speeches, and everybody is following. Yad yad acharati shreshtas. It's a universal truth. Krishna already explained that. И тя става много известна, пътува в цяла Европа, дава речи, говори и става така лидер на всички ученици. И в петък всички ученици в цяла Европа не отишли на училище, а отишли на улиците да протестират. Кришна обяснява това в Бхагавад-гита. Каквото една друга личност направи, другите го следват. Anyway, you may protest, and some politicians, like our German chancellor, she was congratulating her, a lady to another lady. What you are doing is very good. I support you. И те може... Women power, it's good. Yeah, at least they care. Men don't care. They're, cruel. Ladies take care. They're mothers. И можеш да се протестираш и даже може германския президент, която също е дама, тя да уважи това, което правиш. И германския президент, тя казва, да, това наистина, ти си така правите нещо много хубаво, аз съм готова да ви подкрепя, защото ти си жена и аз съм жена и нека се подкрепяме. Жените, дамите, те биха направили това, но мъжа не би го направил. Той е по-жесток. So even if they may be successful, which is very doubtful, and you stop the climate change. Climate doesn't change anymore. It becomes like before. Nice summer at the right time. With spring and autumn, now practically there's hardly any spring and autumn, right? You also experience that everywhere. Not so much, but it's happening. So you may be successful. Дори да си успешен, да кажем, че по някакъв начин, няма как да стане, но да кажем, че успееш и да кажем, че климата повече няма да се променя, както сега имаме сурова зима и горещо лято, да кажем, че имаш есен и пролет, дори да успееш това да го направиш. So then, even if that is all very nice, but time will change, even the climate. As it already does, 4 times a year in Western Hemisphere, in India 6 times a year. We have 6 seasons, different seasons. И дори да успеем да направим това, климата да не се променя много заради изкуствените фактори, времето то ще се промени климата, както тук имаме 4 сезона, а в Индия има даже и 6 сезона. And this influence of time, which produces changes, causes happiness and distress depending where you are situated and what is your position. Okay. You get that? The time will produce changes. Yes. And these changes will cause happiness or suffering depending on your situation and your experience. И така, времето то ще породи различни промени. И тези промени, в зависимост от ситуацията, в която си, те ще са причина за твоето щастие или за твоето нещастие. Everything depends on your skin sensation. Всичко зависи от твоето сетивно възприятие или възприятието на кожата. What does that mean? Какво означава това? Krishna explains that in Bhagavad Gita. Matra sparshas tukauntaya shitoshna sukha dukkada. That's what happens. That matra sparshas, the experience we have on the skin, whether it's cold or warm or too hot or whatever, then sukha dukkha. We experience happiness or suffering. Кришна обяснява това в Бхагавад Гита. Матра спаршас означава, че усещанията, които ние възприемаме, примерно да кажем чрез кожата, са нещо, което би ни причинило страдание или удоволствие. Yeah. Shita Ushna. So it's winter or summer,
whether it's winter or summer, and then that sensation on the skin will produce whether we like it or don't like it. It depends. Шитоушна, лято и зима, и в зависимост от това, което на нас ни харесва, ни създава чувството за щастие или за страдание. Very practical example Prabhupada always gives, and even you will understand, water. И много такъв практичен пример Шрила Прабхупада казва, всеки, дори малкото дете може да разбере, това е водата. So cold water, is it pleasant or unpleasant? Студената вода удоволствие ли доставя или недоволствие? What do you think? Depends, no? Как мислите? Зависи, нали? Now when it's here 35, you know, and you're sweating like anything, and somebody offers you a hot shower. Would you like to have a hot shower now? You're already sweating 40 maybe. If you're in Paris, 46. Imagine 46 degrees. We don't even know exactly how much that is. I've experienced 40 almost. Malaga gets up to 38, 39, 40. Yeah, a few days. So then you like to have a hot shower? Why not? Enjoy life with a hot shower. Представете си, че навънка е 35, 36, 37, 38, 40 градуса. Представете си, че сте в Париж, където е 45 дни, дори не може да си представим какво да е 45-46 градуса. И представете си, че е толкова горещо и ние ви предлагаме горещ душ. Ти без това вече се потиш изключително много. И ако някой ти предложи, давай, сега предлагам ти горещ душ, давай, наслаждавай се на горещия душ. You want to have a cold shower. Искаш да имаш хладен душ. The colder the better. Колкото по-студено, по-добре. If it could be ice cold, that's the best. Ако може да е ледено студен, това е доброто. Now comes winter. Сега е вече зима. No more 35 plus. Вече не е плюс 35. You could have 35 minus. Може даже да стигне до минус 35. I'm thinking here also you have some places where definitely you have that temperature going down. Some mountain, you know. Minus 27. Yeah, so that's almost. But there's places, not only 35, 50 below zero. You know, Siberia up there. Където стига температурата дори до минус 35. Примерно дори тук някъде в планините може да се измери много студена температура. Има места, където и до минус 50 даже може да се стигне. No need for such, even if it's only 5 degrees or 0, it's cold. For you, matra sparshas, the skin says it's chilly. When it goes below 15, it becomes uncomfortable. Дори температура около 0 градуса или 5, даже температура под 15 градуса и кожа така се чувства, човек се чувства неудобно и не приятно. So now you cold shower? You enjoyed so much the cold shower in the summer? Now the same cold shower, what? It's suffering. И сега ти предлагаме хладния душ, който толкова много му се наслаждаваш лятно време и ако го имаш, това е причина за толкова много страдания. So these circumstances are caused by time. И тези подробности или обстоятелства, те са причина за тях и времето. And you cannot do anything about it. И ти не можеш да направиш нищо. You have to tolerate. That was Krishna's conclusion. You have the suffering and distress, so what are you going to do? Tangs titikshasva. That's the conclusion. Just tolerate, because how can you change the circumstance? Какво може да направиш, за да промениш нещата? Нищо не може да направиш. Това Кришна съветва, просто ги изтърпи. Нищо не може да бъде направено, просто се научи да ги изтърпяваш. So time is Krishna, so you cannot conquer time. И времето е Кришна. Ти не можеш да победиш времето. He is Ajit, unconquerable. И той също е Аджита или непобедим.
So, therefore, Kapila Deva explains that we may produce so many things, but time will destroy it. Just a matter of time. Sooner or later. May take few very brief time or a long period of time. И Кришна Капила Дева обяснява, каквото и да произведем, времето ще го разруши. Може за съвсем кратко да бъде разрушено, може да бъде разрушено за по-дълго време, но със сигурност ще бъде разрушено. So, but if there's no knowledge, then one becomes a foolish, materialistic person. That's what this is about, to Kapila Deva's description. Но ако няма абсолютно никакво знание, тогава се стига до глупави материалисти. Like Prabhupada says here in the third verse, that the materialistic, they think that persons who chant Hare Krishna and are engaged, they are crazy. Wasting their time. В третия стих Шрила Прабхупада казва, че материалиста, той мисли за преданодарените, които които повтарят Харе Кришна и слушат за Кришна, за Шримад Бхагаватам. Те само си губят времето, просто са откачалки. So, yes, for them that's a complete waste of time. Напълно си губят само времето. Because time is, they know this, time is money, eh? Time is very valuable. Много е ценно. So therefore, make money. What does the chanting produce? So, you be active and produce a lot of things. That's and we say they are crazy. Because they think all this is permanent and I'll keep it and enjoy it and time will destroy. Защо? Защото те си мислят, аз сега ще произведа нещо, което завинаги ще остане, обаче времето го разрушава. Now, even though that is a fact, somebody who has a little intelligence can see that, still they will they will try to enjoy as much as possible, whatever, and then they're happy with that. Но ако някой е малко интелигентен, може да се види как той произвежда нещо, има някакво малко наслаждение и това е неговото щастие. So then the description goes on that if one is in such a situation, one will also act in many ways that are not even according to the laws of nature, violation, and then you suffer more because you will be punished by the laws of nature. И в следващите стихове има описание за личности, които да могат да спечелят, действат по начин, който е в разрез с материалния закон и след това те са наказани, биват наказвани от материалната природа и те страдат заради това още повече. So then time finally comes, Antakale, he has to give up his body. И най-накрая идва време, Антакали, в който те трябва да напуснат своето тяло. But before that is called Jara, old age. Но преди това има нещо, което се нарича Jara, или това е старостта. And Jara is described by Narada Muni in the fourth canto to King Puranjan as Kala Kanya, the daughter of time. Jara She's a lady. Jara или тя е описана от Нарада Муни в четвърта песен на Шримад Бхагаватам като дъщерята на времето Кала Кани. Yes, the daughter of time is old age, and she's looking for a husband. Like any girl wants to marry, she also wants to marry. И като момиче, нормално е, всяко момиче иска да се ожени и тя също си търси съпруг. But nobody wants her. Imagine an old lady comes to you. Marry me. And as soon as
Yes, you're a young, beautiful young man, and an old lady wants to marry Ти you. си млад мъж, красив и идва някаква старица и иска да се ожени за теб. And as soon as you embrace her and the first kiss, you become old. Like magic, in the movie, boom, and you transform to an old man. И както на филмите прегръщаше първата целувка и веднага се превръщаш в старец. So therefore nobody wants to marry Jara. Никой не иска да се ожени за Джара. But she marries everybody. Но тя се омъжва за всеки. And she doesn't make any distinction. И тя също така не подбира много. She's non-binary, transgender, bisexual. She marries everybody, men, women, children. She's even, anyway, no distinction. Тя изобщо не подбира мъже, жени, бисексуална, трансгендер. Yes. Nowadays they have a whole list. You have to find your category, yeah? Цяла лист има и ти трябва да подбереш в коя категория си. Yeah, yes. Everybody wants to be recognized. Всеки иска да бъде признат. So this will happen. You become, before you die, you first of all become old. И това се случва, преди да умреш, първото нещо, което става е, че ти устаряваш. So then comes that verse of today. Yes, so the old man now, he remains at home just like a pet dog and eats whatever is negligently given to him, because nobody likes an old person, it's a burden. So take some, we don't let you starve, take a little bit. No? И днешния стих се казва, така той живее в къщи като домашно куче и яде това, което му подхвърлят. Както никой не харесва вече старците и те това, което му дават, което му сервират, е с едно такова много голямо пренебрежение. Те му хвърлят нещо с голямо пренебрежение. Yeah, afflicted with many illnesses such as dyspepsia and loss of appetite, he eats only very small morsels of food and he becomes an invalid who cannot work anymore. И тъй като страда от лошо храносмилане, от липса на апетит и какви ли не други болести, той ден съвсем по-малко и се превръща в немощен старец, който не може повече да работи. So this dyspepsia, it's apradipta agni. That means the fire in the stomach doesn't work properly, so indigestion, you can't digest food, basically. Not much. Therefore you eat very little because otherwise it's a big problem. Термина апрадипта агни означава, че храносмилането в стомаха не е правилно и заради това храносмилане човек иде много малко, иначе той ще страда. So therefore, Prabhupada continues, that's now the purport, before meeting death, one is sure to become a diseased invalid, and when he's neglected by his family members, his life becomes less than a dog's because he's put into so many miserable conditions. Purport. Yes, there is a little difference here. It's not big, but there is some. Yes, the translator was very liberal. No, even here is described that his life become worse than the dog's life. Yes. Yeah, that's also part of the sentence. Yes. Пояснение. На прага на смъртта човек се превръща в немощен и недъгъл болник и когато роднините му започват да го пренебрегват, той страда неизразимо силно и животът му става по-жалък от кучешки. Vedic literatures enjoin, therefore, that before the arrival of such miserable conditions, one should leave home
and die without the knowledge of his family members. Затова във Ведите е казано, че преди да се озове в това жалко положение, човек трябва да напусне дома си и да умре далеч от семейството и близките. If a man leaves home and dies without his family's knowing, that is considered to be a glorious death. Когато мъжът напусне своя дом и умре далеч от домашните си, тази смърт е достойна. As we pointed out, yes, for materialists, definitely that's better than dying like a dog. Както споменахме по-рано, че за материалиста това е много по-добре той да умре по този начин, отколкото да умре като куче. But for devotee, it's much more desirable to be surrounded by other devotees who are chanting and reading to you, and you are leaving your body thinking of Krishna. А пък за преданодарените най-добрият вариант е да бъдеш обиколен от преданодарени, които слушат и възпяват. И това би било твоята най-добра смърт, да умреш в такава Кришна съзната атмосфера. Now in India they have this custom, when there's a dead person, they will make a big procession and carry him, decorated with flowers and nicely dressed and everything, like that. В Индия има такава традиция, когато някой умре, те го обличат с много хубави дрехи, украсяват много добре и имат такова като шествие, има цяла церемония. Yes, so therefore, Srila Prabhupada says here in the purport, an attached family man wants his family members to carry him in a great procession, even after his death. And although he will not be able to see how the procession goes, he still desires that his body be taken gorgeously in procession. Но привързаният семей иска след смъртта му роднините му да носят тялото му в голяма траурна процесия. И въпреки че самият той няма да види това шествие, той много настоява за него. Thus he is happy without even knowing where he has to go when he leaves his body for the next life. Това го кара той да се чувства много щастлив, макар че не знае къде ще отиде след смъртта и какво тяло ще приеме в следващия си живот. So yes, they have this custom, and they make a big procession and as the decoration, and then, but where does it go? It goes to the burning gut. Then the body is placed on the fire and is burned to ashes. That's the end. But nicely dressed and decorated. The decoration of a dead body, Prabhupada uses that often. Това, което го кара да се чувства много щастлив е, че ще има голямо шествие, много пишно, той ще бъде украсен с много хубави дрехи, така ще има много добра украса, ще управлява като този термин, украсата на трупа, няколко пъти го споменава. И къде отива всичко това? Отива в мястото, където се пали огън. И всичко това то става на прах. Цялата тази украса и тяло, обаче въпреки това това го кара да се чувства много щастлив. Bhakti Thakur has a song, Keno Hare Krishna, where he puts himself into the situation of somebody who could chant, but his tongue, he doesn't chant. It's like a bird who could sing, but it doesn't want to. И Бхакти Тхакур има такава песен, в която той поставя себе си в позицията на така да речем материалист, който може да възпява с езика си, обаче това е като една птичка, папагал, който повтаря, обаче не е същото. Yes, so he says that an ordinary bird, they sing, the forest bird, but the bird, my bird, me, doesn't like to chant, like to sing Hare Krishna. И той казва за себе си, пее в тази песен, горските птици пеят, обаче моят език, той не иска да възпява Харе Кришна. And he said, that's very unfortunate because at the end you will be taken in procession by 4 people
on a, palanquin, and then your tongue will be burned, and then you cannot chant anymore. So if you didn't take advantage in this life, then you lose the great opportunity. И това е нещо много жалко, защото така или иначе ще дойде време, когато ти ще си мъртъв и ще си на тая палангови и с 4 човека ще носят и тогава вече езикът ти е изгорял, той е неспособен да възпява каквото и да е. И това е много голяма загуба. So then Kapila Deva will continue, and now it becomes quite graphic, the description of how you're on the point of dying here. И Капила Дева продължава и сега става по-детайлно описанието на умиращия човек. It could happen here as it is described. In that diseased condition, one's eyes bulge due to the pressure of air from within. Yes. Описва се нещо, което може да се случи в това състояние на агония, очите изкачват платните си, от натиска на въздуха вътре в тялото. And then the glands become congested with mucus. You have difficulty breathing, exhaling, inhaling. А трахеите му се изпълват с слуз, той започва трудно да диша. Той започва да диша трудно и когато се поема дъх и издишва. And then here you have the gura gura. That's the sound that's coming out from the throat. You cannot chant Hare Krishna. So gura gura. What's the use of gura gura? That's not the holy name. И това, което почва да излиза, когато той вдишва и издишва, от гърдите му се разнасят пред смъртни хрипове. So therefore King Kulashekar, he prays in the Mukunda Mala Stotra that before this happens, let me die now, because I'm in good health and I can chant and my mind can be fixed on your lotus feet. Затова имаме тази известна молитва на цар Кулашекар. Кулашекар, който се моли, нека, понеже в момента на смъртта е много трудно да възпяваш и да мислиш каквото за Кришна, той казва, нека да умра сега, когато съм способен да направя това, а не когато дойде това време. So, next edition in 2 days will be when he actually dies. Now we're at the point of death. Now we'll stop here. He's not yet dead. He's just gura gura. И следващата сесия ще когато той умира. Сега той все още не е мъртъв. Сега само разнася през смъртни хрипове. But he's under the influence of time. That's explained in the next verse. Kala Pasha. Pasha actually means like a rope. That's, like an animal, Yes, we are laughing. And when the Kala Pasha comes, no more laughing, crying. Yes. Kala Pasha означава примката на времето и като животно тя те е фанала и дърпа се смее, когато се затегне примката, тогава ще спре да се смее. Like many times Prabhupada explains that you think, not now, I have some things to do, No, it's a fact. It's a fact. He gives a very practical example from his own experience. И както Прабхупада казва. Prabhupada каза, Той казва като... Увача. Като дойде мига на смъртта и ти си кажеш, няма да е сега, аз имам все още много неща да правя. Обаче няма да е така. When he was in Allahabad, he had his pharmacy. There was an acquaintance, a rich man, not so old, in his 50s. Когато той бил в Алабад, имал един много голям богат човек, около 50 години, не говорим за възрастен старец.
So he was practically, he had a terminal disease. So his doctor told him, it's about time now, you don't, like when people have cancer, they tell you 6 months and that's it, finished. И той имал такава неизлечима болест и доктора му казал, много малко време ти остава, както примерно на хората, които имат много тежък рак, на практика им казват 6 месеца. So that person, he asked his doctor that I pay whatever money I have, I'll give to you, but I need 4 more years to live. И той му казал, всички пари, които имам, аз съм готов да ти ги дам. Ако ми дадеш, ако ми удължиш живота, поне само с 4 години. And the doctors, of course, what can they say? We can try, you can pay me, I'll try. И какво ще каже доктора, какво може да каже? Той каза, че каже, какво да направим, ако ти ми плати, аз ще опитам най-доброто. But they cannot guarantee. Но те не могат да гарантират. Because it's time that has the control. You don't have the control. Защото времето е, което контролира нещата. Ти не можеш да го контролираш. And therefore, yes, you may say, oh no, not yet, come back a little later to death. Да си кажеш на смъртта, можеш да й кажеш, не дей да идваш сега, ела малко по-нататък, по-късно. But no, you will be dragged forcibly on, like, the kalapasha. With a rope around your neck, they will take you. Не, с примка на врата ти ще бъдеш завлечен от калапаша, примката на времето. So that will happen very soon. И това ще се случи много съвсем скоро. And we'll see where this person goes. That's the next question. Okay, now the time takes you by the neck. Where does time take you? И също това, което ще бъде описано, където е отива. Добре, ти си отнесен от фактора, от силата на времето, но нека да видим къде ще отидеш. Therefore Krishna says in Bhagavad Gita that antakale chamameva smaran muktva kalevaram. When this point comes, the end of your time in your body, antakale, think of me. И затова Кришна казва в Бхагавад Гита, Антакале, когато дойде този момент на смъртта, Кришна препоръчва, мисли за мен. Matprayati, then you come to me, for sure. He said there's no doubt. И той казва, Матпраяди, със сигурност ще дойдеш тогава при мен, в това няма съмнение. So that's why we do what we do, and we chant, and we don't waste our time. We're not crazy. We are preparing for this crucial point of death. И всичко, което правим, ние не сме луди, ние не си губим времето, а ние просто се подготвяме за да на смъртта. Because everything else will be destroyed by time. Всичко друго ще бъде разрушено от времето. The only thing that remains is consciousness. Единственото, което ще остане, това е съзнанието. And if it's not Krishna consciousness, then it may be whatever, and there you go. Ако не е Кришна съзнание, тогава ще е някакво друго съзнание и в зависимост от това съзнание ти ще отидеш на различно място. Yeah, if you're absorbed in your wife, you become a woman in your next life. Ако бъдеш така напълно погълнат и потопен от своята жена, ти се превръщаш в жена в следващия живот. If you're absorbed in your little cat, like Karl Lagerfeld, you probably become a cat in your next life. Ако бъдеш така много погълнат от своята котка, както Калагафел, ти най-вероятно... He wanted to marry that cat, so he was very much attached. Най-вероятно ти ще бъдеш в котешко тяло, както той толкова много харесва тази котка, че искал да се ожени за тази котка. And many people are very much attached to their dog, so they will probably become dog. Why not? И има много хора, които са много силно привързани към своето куче. И в следващия живот има голяма вероятност те да станат куче. Защо да не? So that's a waste of time. И това е определена загуба на време. Okay, any doubts? Thank you. Hare Krishna. Thank you very much for Okay. my lecture. So what's your doubt? Don't First, I want to say. Don't you want to what?
I want to say that you write in every step, but where I'm not agree. Good. I am agree with everything, but but this is for material persons. If somebody, your next lecture was not for the old age, yes? right. But if when King Rama was here, it's no old age, it's no diseases. Yeah, but he's not here now. Yes. That's our problem. If he was here, then I wouldn't talk about that. Okay, next question. The influence of the time. Yes. Influence of the time. If you if somebody serves Krishna, he's not of influence all the time. Right, that's in the second canto of Bhagavatam. Just Also, this rising and setting of the sun takes away the time of a person engaged in material activity, but not of somebody engaged in Krishna's Да, service. имаме стих от Шримад Бхагаватам, какво в който казва? се казва, че ако някой бъде така отдаден на служене на Кришна, той вече не е под влиянието на фактора време. And also, if somebody is in the heart brahmachari or especially sannyas, he don't want to marry Torjana. But she will still marry you. No. Oh yes, yes, that's the problem. You may protest. You say, I'm a brahmachari. I don't associate with women. She doesn't care. We are still old brahmachari, old sannyasis. No doubt about it. Can I have one doubt more about Torjana? Well, okay. If it's You want to have a picture of her? If it's nice lady. Yeah, you want to have a picture? Yes. Yes. Maybe you become inclined. No, I don't have it here. Okay, sorry. But the best you can imagine, it's her. You know, she's very, how you say, versatile. She can adopt any form. Oh yes. But if you're sannyasi, Still, she will marry me. don't marry. Yeah. What can you do? She is the daughter of time. She is very powerful. Това е много могъща старостта. Старостта тя е много могъща. Тя е дъщеря на времето. But Krishna is more powerful. Yes, but she's his daughter. Yeah. Кришна е Kalosmi, Krishna is time, that's what he says. And she's the Kalakanya. И тя, Кришна, той казва в Бхагавадгита, аз съм времето, и Кришна е по-могъщ, обаче тя е негова дъщеря. But as we said, that's simultaneously true from the spiritual point of view. Like, actually Prabhupada quoted this other, I just heard some lectures about this time. Then he said that Mama Maya Duratyaya Mame Vayi Prapadyante Mayam Etang Tarantite, that it's supremely powerful, nobody can go against time, the influence of time, old age, that's a fact. Да, това е факт. Аз слушах няколко лекции на Шрила Прабхупада върху този стих. Мама Мая Дuratyaya, материалната енергия е изключително силна. Никой не може да преодолее. Това е представител на Кришна. Това е факт, да. But if you surrender to Krishna, he says, then I will take care, and then, yes, you can surpass even time. You can step on the head of death, as Dhruva Maharaj did. И обаче, ако някой се отдаде на Кришна, както Кришна казва в Бхагавадгита, както Dhruva Maharaj, той може да настъпне на главата на смъртта, както го прави Dhruva Maharaj. Yes, then actually time is in your favor. Even old age becomes something favorable for. И тогава времето става благоприятно за теб. Дори и така стари годините, когато си по-възрастен, дори тогава това е едно предимство за теб.
And from that point of view, even a devotee welcomes old age. И даже преударите, дори те за тях този, който преудар, за тях старостта е добре дошла даже. Because if the senses are losing their power, which that's actually not a bad thing. Защото ако сетивата започнат да губят своята сила, това всъщност не е нещо чак толкова лошо. Yes, generally that's the case, that the impetus, the desire for sense gratification becomes reduced by time. Old age. Старост определено е свързваме с това, че желанието за голямо сетивно наслаждение всъщност намалява. Yes, you have to be careful what you eat. Много трябва да внимаваш какво ядеш. When I was young, Pizza and spaghetti. No, I can tell you about our Sunday feasts. Мога да ви кажа за нашите неделни фестове. Or 20-something years old, 2 plates like this. No problem. Now even a quarter of it is too much. That was today's verse. The Pradipa Agni, the light of the fire is like getting less and less, and then you can eat a little morsel of food, and that's sufficient. Which is good from a spiritual point of view. Less eating is definitely a good thing. Както днешния връзък стих точно това се обяснява, че храносмилателният орган много намаля. Малко хапваш и това е достатъчно. И това всъщност е нещо не е чак толкова лошо. So one should accept that circumstance with positive attitude. И човек трябва да приеме тези обстоятелства по един позитивен начин. The materialist doesn't like this, so therefore they ignore the demands of old age in one sense, many of them at least. Материалистът, той не харесва тези неща. Той има така силни копнежи, порови, които искат да си ги удовлетворяват. Therefore we have now the phenomena, especially in the Western world, that obesity is becoming a social major problem. What is this obesity? Overweight, not just a little bit, overweight. You see people with these huge bellies, especially men, and then women are just everywhere. It's like a big pear. Men are like apples, and women are like pear, this shape. I mean, some are so fat, both men and women, they can hardly walk. I mean, they have difficulty walking. Now you go to Sunny Beach, you can observe many, because the restaurants are all saying, come on. At night, you take a big meal and take a few more kilos every day. Like that. И заради тези си желания, днешно време, особено на Запад, има много голям проблем с нормалното тегло. Толкова голям хората искат да ядат повече и повече, вечерно време всички ресторанти ги канят. Ела, ще има голяма вечеря и повечето мъжете са така любелаците, обаче можеш да видиш и доста жени също, които са като една много голяма круша. Yes. Пък мъжа е към дебелото ябълка, пък жените са такива като една много голяма круша. So, of course, then there is a reaction, normally acid reflux from the stomach, right? Acid. And then you can take a pill. There's a pill for it. And then you can continue enjoying, no problem. И това няма как да остане без реакции. Обикновено има така сериозни газове и затруднения, но няма никакъв проблем. Имаме харче, имаме някакво лекарство. Взимаш си го и се решава проблема. So yes, we want to try to avoid the influence of time, old age, and ignore the laws of material nature, and you cause more and more problems.
ако се опиташ нали, по някакъв начин да неутрализираш влиянието на фактора време, това ще е причина за още и още проблеми. So one should cooperate. Time has come, less eating, less sleeping, less everything. Just augment or increase your Krishna consciousness. И човек по някакъв начин трябва да се кооперира. Примерно, дошло е време, по-възрастен съм, добре, тогава ще имам по-малко ще спа. Ще го приема това като възможност да увелича своето Кришна съзнание. Okay, anything Има ли else? някакви... You already had your shot. Sorry. Somebody I else? thank you very much. Thank you. But you have some Yes. other doubt. Ти вече имаше възможност, може, ако някой друг има, сега, някой друг да има... I have a question. All right. Yes, about Srila Prabhupada in his final days. Just like there is three quotas, I have heard that maybe you can explain more clearly. Because he's saying, even though I'm very old, I'm working like a young man. Hmm. And he's saying also there will be no time when I will become old. But after a few years he becomes sick and he thought I'm now old. So, And maybe you can explain what more. shall I explain? I mean, and he said also, and that's an experience, because we're actually eternally young. We are not really old. It's only the body that gets old. That we have to understand. Искам да попитам, нали, понеже ще го пропара, въпреки че на 80 годишна възраст, той казва, аз работя като младо момче. И казва, никога няма да има време, когато аз ще остарея. Обаче след това той се разболява и той казва, сега вече остаря. И питах Махарадж каза, всъщност ние винаги сме вечно млади, тялото остарява. Yeah, he said, I feel like a young man, or I remember I would like to jump, but I cannot. The body will not permit, If I jump, then I will break my leg. Въпреки че се чувствам като млад мъж, разбирам, че тялото не може и аз не скачам, нали, по един от високо, защото ако го направя, както едно време го правих, може би ще се щупя крака. So the soul, as we know, is eternal, doesn't become old, it's eternally young, right? Ние знаем, душата тя е вечна, тя не остарява, вечно млада. But even the subtle body doesn't really become old, the mind. И финото тяло, ума, дори той не остарява. So therefore you may be in a very old body, but in your mind you still feel young. И затова дори да имаш тяло с възрастно тяло, умът ти, въпреки това, той се чувства младеж, млад. Yes, I have direct experience. My aunt, she was 90 years already. Аз имам такъв практичен опит. Моята лега, And then която беше 90 годишна, she said at one point, and I was surprised because she has no idea of Krishna consciousness. И тя каза в един момент, и аз бях много изненадан, защото тя нямаше никаква представа за Кришна съзнание. Yeah, she said that I feel like an 18-year-old girl. И тя казваше, аз се чувствам като 18 годишно младо момиче. Which is almost right on because 16 actually is the eternal age in one sense. Like a youth, But 18 is quite close. Което има някаква доза истина в това, защото възрастта на душата, описана в духовния свят, е горе-долу около 16 години и тя предполага 18, така че доста близичко е била, 2 години само. Anyway, so it's not surprising that somebody will actually feel like young, but although the body may be very, very old. И затова не е изненадващо, че някой дори може да се чувства като млад, въпреки че тялото доста възрастно. Okay.
Okay, so we'll stop here. И така спираме до тук. Ако няма Anything else? някакви въпроси, нещо друго. Srila Prabhupada ki jai, Jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Jai. Sri Nitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai.